Friends, I'm Reshma from IPA Institute of Management Studies. I'll be dealing with the Bcom subject, Bcom 5th semester subject, that is Environment Science and Human Rights. So let me start with the topic. First of all, we can discuss about the module. I'll be dealing with first the module 1. Let's start with module 1. Okay? Environment Studies, its definition, scope, importance, its need, what are the natural resources, and everything is very simple because I hope you all have studied this in your 10th and 12th, right? About the water resource, what are forest resource, what are mineral resource, what are food resource, energy resource, land resources. In extra we will be going in detail some of the case studies too, and about the food chain, food web. These are the very simple topics. So first of all, I will go into what is the introduction, about the introduction and and some details about the subjects. Okay. First of all, what is environment? Before going into the subject environment science, we should know what is environment. What is environment? It is a sum total of water, air, land, and their interrelationship among themselves and with the human beings, other living beings, and property. That is, it is sum total. എല്ലാം കൂടെ പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്? വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, എയർ ഉണ്ടാവും, ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും, നമ്മളുമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അതുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് എൻവിറോൺ വിച്ച് മീൻസ് എൻസർക്കിൾ. ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ദിസ് വേർഡ് എൻവിറോൺ വിച്ച് മീൻസ് എൻസർക്കിൾ. സോ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്? ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് അബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക്. ബയോട്ടിക് മീൻസ് ലിവിങ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് മീൻസ് നോൺ ലിവിങ്. What will be the non-living things? That is the climate and the edaphic factors. Edaphic factors means what is related to soil. Climate and soil are non-living. And what are the living? That is biotic. Mainly we have studied in our school that plants and animals. Otherwise, flora and fauna. Similar ways we can say flora as producer and fauna into two categories, that is consumers and decomposers. And about producer we know. What is producer? Any plants which prepare food by their own with the use of sunlight is producer. What is consumers? The one that consume producers is consumers. And the third, decomposers, which depend on the consumers as a food. അതാരായിരിക്കും? മെയിൻലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരിക്കും? മണ്ണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. മണ്ണിലുള്ളത് എന്ത്? ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആവാം, സോറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവാം. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ്. ആൻഡ് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റീസൈക്ലിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ്. So this is the introduction. So moving to the next slide. What is the objectives of environmental studies as per UNESCO? UNESCO എന്താണെന്നറിയാവോ? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This is one of the international organization. United Nationsൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇത്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിന് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ആർ ദേ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്രിയേറ്റിംഗ് അവയർനെസ് എമംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. സെക്കൻഡ്, ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ബേസിക് നോളജ് അബൌട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. തേർഡ്, ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കൺസേൺ ഫോർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, acquiring skills to conserve the environment. Environment problems. What will be the environment problems? Air pollution, water pollution, soil pollution. There are many pollutions caused by human. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യുനെസ്കോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് നോളജ് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ. എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, എന്താണ് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള യൂസ്,
why we should conserve this environment, and what are the effects of destroying this environment. ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് വൺ, ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കൺസേൺ ഫോർ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു തോന്നൽ നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. വൺ ഓഫ് ദ വേ ഇസ് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് അറിയോ? റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും. സൺലൈറ്റ്, സോളാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ്. സണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എനർജിയാണ്, അതൊരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്നതല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിന്യൂവബിൾ. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് coal is a non-renewable energy. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. So this is one of the way to conserve the environment, switching from non-renewable to renewable resources. These are the objectives of environment studies as per UNESCO. This is one of the important subject, that is topics, so all should understand and should study these 4 points. Moving to the next slide, the multidisciplinary nature of environment studies. Multidisciplinary nature, ആ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പല ഡിസിപ്ലിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. പല ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദോസ് ഫീൽഡ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൈഫ് സയൻസ്. ലൈഫ് സയൻസ് മീൻസ് biology, biochemistry, microbiology, biotechnology. Second one, physical science. Physics, chemistry, earth science, atmospheric science, oceanography, geography, etc. These are the basic and applied studies discipline of environmental studies. Next, civil engineering, chemical engineering, hydraulics, nanotechnology. These are the technology discipline of environmental studies. Next, economics, sociology, law, education, management, mass communication. These are the management and awareness discipline of environmental studies. Next, mathematics, statistics, computer science, etc. These are the modeling discipline of environmental studies. So, ഇത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഡിസിപ്ലിനിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്, സോ എവറി വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ദിസ് ടു. Now we can move into what are the natural resources and what are the uses of these natural resources and what are the ways in which we are destroying these natural resources and what are the effects of destroying these resources. So first of all, we can list out what are the resources. First one, forest. Second, water. Then mineral, food, energy, land. There are mainly 6 natural resources available for us. First of all, we can go into what are the forest resources. Forest resources, from the word itself we can know what is received from the forest. What are the resources of forest which will be included in forest resources? What are they? Wood, timber, minor food products, medicinal plants. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ഫർണിച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡ്, ടിമ്പർ, ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ദെൻ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സാണ്. മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിൽ വരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഹണി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ്. അത് അല്ലാതെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അത് കാട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടുതേൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതപ്പോൾ എന്താ? മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസാണ്. These are some of the uses of natural resource, that is forest resource. So what are the importance of this forest? Apart from these resources,
forests are also providing some other things. That are, first one, it increase availability of oxygen. Forest is an ample supply of oxygen. Forest means plants. Forestil എന്താണ് trees and plants ആണുള്ളത്. What they give? Oxygen and take up carbon dioxide. So it increase the availability of oxygen. Second one, decrease environmental pollution. The same. The plants consume carbon dioxide produced due to pollution and give out oxygen. Thereby, it decreases the environmental pollution. Third one, conserve biodiversity. Forest is an ample supply of or ample protector of biodiversity. Forest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത്. ഇതൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഫോറസ്റ്റ് നശിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും നശിക്കപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, എസ്തെറ്റിക് ആൻഡ് അതർ വാല്യൂസ്. എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ, എസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബ്യൂട്ടി. ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഓൾവേസ് എ ബ്യൂട്ടി. ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ബാരൻ ലാൻഡും ഫോറസ്റ്റ്. ബാരൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാട് മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. അതാണോ ഭംഗി? ഫോറസ്റ്റ് ആണോ ഭംഗി? ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് ആൻ എസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടി ടു അവർ നേച്ചർ. So these are the importance of forest. First one, availability of oxygen. Second, decrease environmental pollution. Third, conserve biological diversity. And fourth one, aesthetic and other values. Moving to the next slide, we will be discussing what are the ways in which we are destroying these forests. First one, deforestation. What is deforestation? From the word itself we can know. Deforestation. ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് deforestation. That is, reckless felling of trees by man for their ulterior and hidden needs is called deforestation. You can understand from the word itself, reckless felling for the ulterior and hidden needs. നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഓരോ കാരണങ്ങളായി നമ്മൾ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. എന്തിനാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ കോസസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ ജം കൾട്ടിവേഷൻ. ജം കൾട്ടിവേഷൻ ഇസ് മെയിൻലി ഡൺ ഇൻ നോർത്തേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നോർത്തേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ കത്തിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവസാനം ആ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ക്രോപ്സ് എല്ലാം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാൻഡ് മുഴുവൻ തീയിട്ട് കത്തിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെയാണ് പുതിയ ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ടു. സെക്കൻഡ് വൺ, ഓവർ ഗ്രേസിങ്. ഓവർ ഗ്രേസിങ് മീൻസ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് ബൈ കാറ്റിൽസ്. നമ്മൾ കാട്ടിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ മേയാൻ വിടും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ ഗ്രേസിങ് ആകുമ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. തേർഡ് വൺ, ട്രീസ് ഫോർ ഫ്യൂൽ വുഡ്. വി യൂസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആസ് ഫ്യൂൽ വുഡ്. If you are using the tiny branches of the forest or trees, it is okay. പക്ഷേ നമ്മളൊരു മരത്തെ മുഴുവനായി മുറിച്ചിട്ട് അത് ഫ്യൂവലിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സാണ് കുറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. വാട്ട് ഈസ് മൈനിങ്? ഡിഗിങ് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം അണ്ടർനീത്ത് ഓഫ് എർത്ത്. ഭൂമിക്കകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്, എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ ഓർ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൈനിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലാൻഡ് ബാരനായി കിട്ടണം, ട്രീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. സോ വി വിൽ കട്ട് ഡൗൺ ദ ട്രീസ് ഫോർ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ്. അഗ്രി ബിസിനസ് മീൻസ് എനി ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ്. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും അതിനെ അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം.
അത് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഫോർ അഗ്രി ബിസിനസ് വി മേ റിക്വയർ സം ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സ്. ചില ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പണിയേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് deforestation. Moving to the next slide, what are the effects of this deforestation? First one, threat to biodiversity. I have already told forest is a collection of biodiversity. Forest means it protects a lot of plants and animals. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? They will lose their habitat. They have nowhere to live on. So it is thus a threat to biodiversity. Biodiversity will be thus lost. Second one, affect local and tribal people. There are many people who depend on forests for their livelihood. നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കാട്ടുതേൻ വിൽക്കുന്നു. കാട്ടുതേൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാട് വേണം. കാട്ടുതേൻ വിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ട്രൈബൽസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദെയർ ലിവ്ലിഹുഡ്. തേർഡ് വൺ, സോയിൽ ഇറോഷൻ. ഫോറസ്റ്റിൽ എന്താണ്? ട്രീസ് ഉണ്ട്. ട്രീസ് ഹാവ് ഡീപ്പർ റൂട്ട് സിസ്റ്റം. ട്രീസിനൊക്കെ നല്ല ഡീപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ദീസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹോൾഡിങ് ദ സോയിൽ ഇൻ പൊസിഷൻ. ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വരുമ്പോഴോ ഒരു ഇറോഷൻ വരുമ്പോഴോ ഒരു ഫ്ലഡ് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സോയിലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡീപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഡീപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മണ്ണൊലിച്ചിലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഫോറസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പം നശിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ in a future life, our food resources will also reduce. Next one, climate changes. What is climate change? Climate change means forest ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടും. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന സംഭവം സംഭവിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്? It means the ultraviolet rays from the atmosphere will get struck on the surface of Earth and will not move out of the surface of Earth. And thus, the temperature of the Earth will increase and cause global warming. And thus, climate change happens. And the next one, expansion of deserts. ഫോറസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയും തോറും ആ ഏരിയയൊക്കെ ബാരൻ ലാൻഡ് ആവും. ബാരൻ ലാൻഡ് ആവുന്നിടത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും. മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ലാൻഡിൽ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഹോൾഡ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ. റൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. വാട്ടർ ഹോൾഡിങ് കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്സ്. ഡെസേർട്ട് ഏരിയ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ കേസ് സ്റ്റഡി. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദ കേസ് സ്റ്റഡി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്? എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്രത്തോളം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അതാണ് മാക്സിമം % ഓഫ് റെയിൻഫോളിന് അടക്കം കാരണമാകുന്നത്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് in Amazon rainforest. As I told earlier, as one of the effects of deforestation, climate change. What happens? When deforestation happens, the amount of carbon dioxide in the atmosphere increases, and thus it leads to greenhouse effect and later to global warming. This happens all around the earth
and also in Amazon rainforest. So this is one of the case. And next, loss of biodiversity. ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. മഴയ്ക്ക് കാരണം ഒരു ഹൈ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൻഫോളിന് കാരണം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. പക്ഷേ മരങ്ങൾ വെട്ടും തോറും നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുന്നു. അവർ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ അവരുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻഡേഞ്ചേർഡ്. വാട്ട് ഈസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ്? നശിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അതുണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ, ഓരോ ആനിമൽസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവുന്നു, ഇനി അവരുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ എർത്ത്. These are the major effects of deforestation. So, today I am going to end my session. So, first of all, we can go through the module once more. That is, what is the introduction? That is, from what is environment, from which word it has emerged, what are the components of the environment, what are the objectives of environment as per UNESCO, then what is the multidisciplinary nature of environmental studies, then the natural resources, what are the natural resources listing out, next the forest resources is uses, the importance, what is deforestation, what are its causes, what are its effects, and last, what is the one of the case study related to deforestation. Now I will end my session. If you have any doubts, you can message me, and I will also send the word format of the whole module when this module is complete. This is only a half portion, not a half, only a quarter portion of a module. So on completion of the complete module, I'll be sending the lecture notes in word format. So for today, I'm ending my session. Hope you all will respond to my class and have a nice day. Thank you.